So yesterday we saw these two examples, very simple examples, and right now see in this one, in this example, this one is this is a proper fraction, and what about this one? This is a proper fraction or improper fraction? Proper. Right. 7/5. Is it proper or improper? No improper. Improper, right? This improper fraction. Yeah. Okay. And while we were doing this sum, we encountered the problem that the lights went out and I couldn't complete. So what we were discussing is this one, right? This I can write it this way also. You already know when we are writing the mixed fraction, we can write it like this: 7 into, right? Sorry, hold on. 7. Yeah? So this is 7 whole and 5 upon 15. Instead of writing it this way, we can do it from this way. Not the top, right? Hold on. Now it's- So instead of doing it this way, we can do it from here also. We can write the fractions, right? We can write the factors of these numbers. 10 is a multiple product of 2 and 5. We can say that, yes. And then the denominator is 3 Yes. and 11 by 5. Now, when you have the common numbers in numerator and denominator, you can take them out. You can cancel them out. So what do we have left now? 2 into 11 divided by 3, which will come to 22 by 3. why is there a glitch? Oh, sorry, I think something went wrong. So here we are, right? 2 into 11 divided by 3. Now these three numbers, they are completely unrelated. All of them are prime numbers, right? So we can write this as 22 by 3. And then you have to convert this number. This is an improper fraction. From an improper fraction, you have to convert it into mixed fraction. What will you do? How will you do it? 22 by 3. I will divide. Yes, how will you do it? Tell me. You can just go through the table of 3 and come to close to the number 22. That is which number is close to 22 in 3 table. 3 sevens are 21. 3 sevens are 21. 21 subtracted from 22. What is left? 1. 1 is your numerator and 3 is denominator. Here also you can do it. 5 ones are 5, 5 threes are 5. So final answer will be same. 7, 1 by 3. You get the same answer. Okay? Right? Okay. Now let's try this one. Another example, you do it on your own. 3 by 4 multiplied by 1 by 5. Both are proper fractions. Do it.
3 upon 20. 3 by 20. Very good. That is very easy. Okay. Now I want you to compare these three fractions. 3 by 4, 3 by 5, sorry, 1 by 5 and 3 by 20. From these three numbers, can you arrange them in an ascending order, starting from the lowest fraction to the biggest fraction? Can you do it? Do you know how to do it? Arranging fractions in order? Yes or no? No. No problem. I'll teach you. Right? Now, first of all, when we want to compare some fraction, when you want to compare something, you can compare when they are like fraction. Is there anyone which is a like fraction from in these three? Is there any like fraction? What do you call a like fraction? Like 3 fraction. upon 4, 1 upon 5. No. These are improper fractions. That is fine. No, sorry, proper fractions. But like fractions that you have studied in lower standard, like fraction is something when two fractions, right? When two fractions have the same denominator but different numerator. Okay. Like say for example, 3 by 5 and 2 by 5. So these two are called like fractions. Okay. 3 by 4 and 2 by 7, they are not like fractions. You can compare fractions when they are like fraction only, not unlike fraction. These are unlike fractions, right? These are unlike fractions. So if you want to compare unlike fractions, you have to make these three into like fractions. And how do you do that? By simply finding their LCM. What is LCM? Least, Lowest common factor. yes, lowest common factor. Very good. So how do we find it? We have to find the common factor or least common factor, lowest common factor of 4, 5 and 20, which is easy. How do we find it? Right? Long method. 4, 5 and 20. We will start with the lowest prime number, which is 2. Smallest prime number 2. Okay. So 2 2s are 4. 5 cannot be divided by 2, so it remains same. This becomes 10. Still we can divide by 2. So 2 1s are 2, 5 remains same. 2 5s are 10. Now what do? We have got 1. 1 is unique number. It is neither a prime nor an even number. So we go for the next big prime number 3. 3 is not a factor of 5. So we go for 5. 1, 1 and 1. We are done. So what is your LCM here? 2 by 2 into 5. So what is 2 2s are 4. 4 5s are 20. 20. Very good. Right? LCM is 20. So you have to write it here. LCM is 20. Now what we have to do? 3 by 4. We have to convert it into a fraction with a denominator into 20. How will you do it? How many times 4 is 20? 4 5s are Yes. So when you multiply the denominator, you must multiply the numerator. What will come out? 15. Yes, very good. Same way, 1 by 5, you have to multiply with what? So that it becomes 20 in the denominator. 4s are Yes, 4. So 4 by 20. And 3 by 20 is already having a denominator as 20, so we don't need to convert it. Now we can compare these, right? 15 by 20, 4 by 20, and 3 by 20. So which one is the smallest? Which one is the smallest? 3 upon 20. 3 upon 20 is the smallest. Okay. Then the middle one, which is 4 upon 20. And then the biggest one, 15 by 20. So 3 by 20, its original answer is same. Right? 3 by 20 is the smallest. Okay.
4 by 20. What is the original fraction? 1 upon 5 is less than 3 upon 4, right? Why did I make you do this example? Is I wanted you to learn one fact, another important fact. We can write it here, then you can copy it down. Fact, right? When two proper fractions, when two proper fractions are multiplied, the product is always less than both fractions. This is an important fact. It is already given in the textbook. Let me show you. It is here. Here, there is one example here. See it. The product of two proper fraction is less than each of the fractions. You can see the example 1 by 2 and 1 by 3 multiplied will give you answer as 1 by 6, which is less than both 1 by 2 and 1 by 3. It's very easy. When you have this kind of example 1 by 6, 1 by 2 and 1 by 3, 1 by 2, 1 by 3 and 1 by 6, where all the numerators are 1, correct? All the numerators are 1. Denominators are different, right? Yes? Yes. Okay. So I want you to find out which type of fractions are these called. When all the numerators are 1 and the denominators are different. You will find it from last year's textbook. Okay? Last year, Sorry? last year textbook. Yes, last year's textbook. It is mentioned there in last year. What are these fractions called? When you have numerator as 1. Of But- 6th standard. Sorry? 6th standard today. 600 textbook. Yes. You can find out, or you can find it on Google. That will be much easier. Okay? But I want you to find out. Right? So when the numerator is 1 and denominators are different, what are they called? Okay. Another important fact is product of a proper and an improper fraction will be between these two, right? It will be less than the improper fraction and greater than the proper fraction. Look at this one. This is a proper fraction. This is an improper fraction. The product is proper fraction, but it is less than 3 by 2, which is an improper fraction, and it is greater than 1 by 2, which is a proper fraction. And the product of two improper fraction is greater than two fractions. Okay? You get it? You have to memorize this, and you will need to apply this in actual example. Okay? Okay. Right. Then there are some more facts. This is reciprocal. So going back to the no. Reciprocal of a fraction. The reciprocal word's meaning is inverse, right? Inverse, which means to make it ulta pulta, right? જે હોય એનાથી ઊંધું કરી દેવા. Say for example, you have 1 by 5. So reciprocal of 1 by 5 is, its reciprocal is 5 upon 1. The denominator becomes numerator, the numerator becomes denominator. Okay? So what will be the reciprocal of 5 by 7? 7 upon 4. 7 upon 5. Very good. Okay? Another important fact, product of
fraction, product of a fraction and its reciprocal is always what will come if you multiply 5 by 7 multiplied by 7 by 5, what will happen? 35/35. 35 upon 35. 35 divided by 35, what will be the answer? You need to take a pencil for this. Come on, you can do better. 35. 35 One divided back. 35 ones are, so your answer is 1. Right? It's a whole. It's no more a fraction. All parts have been covered. है ने? બધા ભાગ જે છે લઈ લીધા તો આખો ભાગ લઈ લીધો है ने? બરાબર છે? Okay. So product of a fraction and its reciprocal is always 1. આવું બધું છે ને one liner question, fill in the blanks, MCQ આમાં પૂછાય. What will be the answer of 3 by 8 into 8 by 3? 1 mark question. Yeah, so you don't need to say 24 upon 24. You can directly say 1. You can do it this also. છેદમાં પણ 8 છે, denominator ને છેદ કહેવાય, બરાબર છે? So denominator, numerator cancelled. Numerator and denominator cancel. What is left? Only 1, 1. है ना? So final answer is always 1. Okay. If you remember, we had talked about Navodaya exams. है ना? નવોદય એક્ઝામ ની વાત કરી હતી કે ભાઈ બરાબર છે, તો એની અંદર રીઝનિંગ ના પ્રશ્નો પૂછાય. શું પૂછાય છે? રીઝનિંગ, બુદ્ધિ વાપરવાની, હે ને? સાબુ ઘસવાનો, સામાન્ય બુદ્ધિ. ઓકે, તો એ લોકો આવા પ્રશ્નો પૂછી શકે. ઘણી વખતે જીપીએસસી યુપીએસસી ની પરીક્ષાની અંદર પણ આવા પ્રશ્નો પૂછાય કે તમને મલ્ટિપલ આપ્યા હોય, બરાબર છે, બે ફ્રેક્શન્સ આપી દીધા હોય, સિમ્પલ છે, they may give you 2 fractions, 5 by 7 into say 8 by 3. ઓકે, તો જે પ્રોડક્ટ આવશે એ, એને નામ આપી દીધું એ, બરાબર છે? પ્રોડક્ટ તમને એક્ઝેક્ટ કે નહીં, પણ તને રિલેશન પૂછ્યું હોય કે એ will be greater than 5 by 7, a is equal to 5 by 7, c a equals 7 upon 5, d a equals a is less than 7 by 5 by 7. તો આમાંથી શું આન્સર આવે? એટલે ઉપર ક્વેશ્ચન આપણે જોયા એ કે when you have a proper fraction and an improper fraction, the product will be between these two. It will be greater than 5 by 7 but smaller than 8 by 3. તો એ શું આવે આન્સર? હે ને? એક્ઝેક્ટ આન્સર ના પૂછ્યું, બરાબર છે? એ રીતના પ્રશ્નો કરી શકે છે, હે ને? એવા પ્રશ્નો પૂછાય, એવા ઘણી વખતે પૂછાતા હોય છે. સીબીએસઈ હવે ધીરે ધીરે એ બાજુ વળી રહી છે અને કદાચ ગુજરાત બોર્ડ પણ વળે તો એ બધા પ્રશ્નો મજા આવે કરવા. ઓકે, એન્ડ there is one more thing. એક હું તને પછી આપીશ આની ડિટેલ. એસેટ કરીને છે, એએસઈટી અથવા તો એએસએટી એવું જોવું પડશે મારે. એસેટ કયું છે સ્પેલિંગ. ઓકે, એક વેબસાઇટ છે, એની ઉપર તને બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ક્વેશ્ચન્સ મળશે, ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન, અને રોજ એક એક વિષયનો મળે. એવરી ડે યુ વિલ ગેટ અ ડિફરન્ટ ક્વેશ્ચન ઓફ અ ડિફરન્ટ સબ્જેક્ટ. યુ હેવ ટુ એટેમ્પ્ટ એન્ડ ઇફ યુ કેન નોટ સોલ્વ ઇટ યુ લેટ મી નો. હું તને એની લિંક મોકલી આપીશ. યુ હેવ ટુ પ્રોવાઈડ યોર ઈમેલ આઈડી. તારું ઈમેલ આઈડી છે ખરું? લગભગ નહીં હોય અત્યારે. ગૂગલનું છે ને, મમ્મીનું કે પપ્પાનું હશે, તો એ જ ઈમેલ આઈડી ઉપર રોજ એક આપશે. તારું બનાવેલું છે? ધેટ્સ નોટ ફેર. ખરેખર હોવું ના જોઈએ ને. એટલે મારા ટેબ્લેટમાં. હા, મારા ટેબ્લેટમાં. તારા ટેબ્લેટમાં છે? ઓકે, ફાઇન, નો પ્રોબ્લેમ. હું તને આની લિંક મોકલી આપીશ, એની ઉપર રજીસ્ટર કરજે અને રોજ તને એક ક્વેશ્ચન આવે, પછી ના આવડે તો મને પૂછજો, હું શીખવાડીશ. ઓકે,
હું તને મોકલી આપીશ આની લિંક રજીસ્ટર કરવા માટે. ઓકે, સો ગોઈંગ બેક ટુ ધી ટેક્સ્ટ બુક. While dividing a whole number by a fraction, division of fraction. Yes, good question છે બોલો. wait, Yes, એક ઓલિમ્પિયડની એક્ઝામ આવે છે ને, તેની ઓલિમ્પિયડની એક્ઝામ ઓલિમ્પિયાડ એમાં આપતા હોય. આપવાનું શું રજીસ્ટર કર્યું છે? ના એટલે એ અપાય. બહુ જ સારી એક્ઝામ, આપવી જ જોઈએ. આપણે ગમે તે સબ્જેક્ટ ચૂઝ કરવાનું જે ગમતો હોય એ. અ, એની ઉપર. ગમે તે સબ્જેક્ટ કરી શકે એ વાત સાચી છે, પણ આઈ વિલ સજેસ્ટ કે ગો ગમે ફોર તે રીતના. તો ગો ફોર મેથ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ અને જીકે માં જવાનું. મેથ, સાયન્સ, ઇંગ્લિશ, જીકે અને પછી કમ્પ્યુટર કાં તો પછી એસએસ બેમાંથી એક રાખી શકે છે કે એસએસ લઈશ એટલે જીકે આવી જ જાય તારું, બરાબર છે, એમાં ઘણું બધું આવી જશે. પણ એમાં રજીસ્ટર કમ્પ્યુટર નથી. હા કમ્પ્યુટર નથી. જો ડ્રોઈંગ છે, પછી એસએસ, સાયન્સ, જીકે અને મેથ્સ 5 સબ્જેક્ટ. ઓકે, તો ડ્રોઈંગમાં તને જવાની ઈચ્છા છે? ઠીક છે, કરાય, ઈચ્છા હોય તો કરાય, બાકી 4 સબ્જેક્ટ ની કરીશ તો એ ઘણું છે. બહુ મજા આવશે, એના ક્વેશ્ચન્સ બહુ સરસ હોય છે, એની બુકલેટ આવે ને બહુ મજા આવે એના દાખલા ગણવા. ઓકે, સો લેટ્સ ટોક અબાઉટ એમાં છે ડિવિઝન. ને ગમે સોરી, એમાં ગમે તે એક સબ્જેક્ટ લેવાનું પછી એની એક્ઝામ આપવાની હોય. હા, તો આઈ વુડ સજેસ્ટ ગો ફોર મેથ સાયન્સ. હું તને મેથ સાયન્સ ની અંદર સરસ તૈયારી કરાવડાવીશ. આપણે રોજ થોડું થોડું એનું પણ કરશું, બહુ મજા આવશે. એના દાખલા, એના ક્વેશ્ચન બહુ ઇન્ટરેસ્ટિંગ હોય. સાયન્સ ઓલિમ્પિયાડ્સ કે છે એને, અથવા તો ઓલિમ્પિયાડ એક્ઝામ, એમાં એનએસઓ આવે, બરાબર છે, ઇન્ટરનેશનલ આઈએમઓ આવે, ઇન્ટરનેશનલ મેથ ઓલિમ્પિયાડ અને ઇન્ટરનેશનલ સાયન્સ. બહુ મજા આવશે આઈએસઓ અને આઈએમઓ. પછી ઇંગ્લિશમાં અને એમાં જરૂર પડશે એમ હેલ્પ કરતો રહીશ. ઓકે, લેટ્સ ટોક અબાઉટ ડિવિઝન ઓફ ફ્રેક્શન. તો અહીંયા આગળ યાદ રાખવાનું, જો હું તને સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા આપું છું, a upon b divided by c upon d. ફ્રેક્શન, આ સિમ્બલ તો ડિવિઝન નો છે તો ખ્યાલ છે તને, આ સિમ્બલ હે ને, આ સિમ્બોલ જે છે ડિવિઝન. તો ડિવિઝન ઓફ ફ્રેક્શન ની અંદર બહુ સિમ્પલ સ્ટેપ છે. જે ડિવિઝન આપ્યું હોય ને, તો આની અંદર આને આપણે શું કહીએ છીએ? ડિવાઇઝર કહીએ ને, રાઈટ? આને શું થયું, સ્ક્રીન અટકી ગઈ. જે નીચે જે છે c/d એ આપણો ડિવાઇઝર થાય ને, આપણે એમ લખ્યું હોય 8 divided by 5 કરવું હોય, બરાબર છે, તો તારો ડિવાઇઝ, આને શું કહીશ તું? ડિવિડન્ડ. આ ડિવાઇઝર હે ને, હા કે ના? Okay, good. So what you have to do is you have to find the reciprocal of divisor. First step શું છે? Find reciprocal of divisor. Okay, and a second, put multiplication. Okay, તો શું કરવાનું? a by b જે ડિવિડન્ડ છે એને એસ સચ રાખવાનું. આ ડિવિઝન જે છે એની વચ્ચે, એની જગ્યાએ હમણાં કશું નહીં કરવાનું. c by d નો રેસિપ્રોકલ, c upon d નો રેસિપ્રોકલ શું થાય? વોટ ઇઝ ધ રેસિપ્રોકલ ઓફ c upon d? રેસિપ્રોકલ એટલે શું? b upon c. યસ, ઉલટા પુલટા. રેસિપ્રોકલ એટલે ઉલટા પુલટા, રાઈટ? તો અને વચ્ચે શું કરી દેવાનું છે? મલ્ટિપ્લિકેશન. ડિવિઝન નું શું થઈ જાય? મલ્ટિપ્લિકેશન. બસ, પછી શું જવાબ આવે? કે d upon bc. Okay, right? So let's try one example. 3 by 8 divided by, let's say, 5 by 16. Yeah, let's try this one. What will you do? 3 by 8 as such. Okay, division becomes multiplication. Okay, and
The divisor becomes multiplied but reciprocal. So what is reciprocal of 5 upon 16? 16 upon 5. Okay. Now what you can do is, like we did earlier, you can do like this also. 2 3s are 48, 8 5s are 40. You can do it this way, or you can do it from here also. You know the table of 8, right? Pay attention. Yes. 8 ones are 8 and 8 twos are 8. 15. You can do it this way also. So what do we have? What are we left with? 3 by 2 divided by 1 by 5. What is the answer? 6 by 5. This is an improper fraction which will result into, when converted into mixed fraction. 5 ones are 5. 6 minus 5 is 1. 1 upon 5. You can do it this also. 48 by 40, which will result into 1 whole 8 by 40. Again, 8 by 40 is 8 ones are 8, 8 fives are 40. But this will create more problems as we go earlier, as we go further. આમાં છે ને ભૂલ પડવાની શક્યતા રહે. શું થશે? અહીંયા આગળ જો 12 હોય ને તો પછી અહીંયા ધારો કે 15 આવ્યો હોય ભૂલે ચૂકે તો તું 5 3s are 15 કરીશ. So never go for this one. Always go for simplification in this step. આ સ્ટેપ ની અંદર જ સિમ્પ્લિફિકેશન કરી દેવા. હે ને? Okay, let's try one more example of division. ચલો આનો તું ટ્રાય કર અને પછી મને કે. Yes, Vedant. Any luck?
Yes, Vedant. 408 upon 1008. Look at this. Look on the screen. You can do simplification in this step only. This will be much better. 12 ગુણ્યા 34 કરીને એનો જવાબ શોધવો, 17 ગુણ્યા 144 કરીને ગુણાકાર શોધવો, એના કરતા 17 1 જા 17, 17 2 જા 34. This is why I asked you to do the tables till 20. તને કીધું હતું ને એ સુધીના ટેબલ તો કરવા જોઈએ. બરાબર છે? ભૂલ થઈ કે મેં 7 જગ્યાએ 7 7 થઈ ગયું છે. Okay, no problems. That can be corrected. That's okay. That can be corrected. વાંધો નથી. પછી હવે 144 છે, right? How do we take care of this 144? By doing factorization. આનું factorization કરી શકાય. બરાબર છે? Factorization કેવી રીતના થાય? 2 7 જા 14, 2 2 જા 4. આ તો તને આવડે છે ને? ફિફ્થ માં આવી ગયું, તો ફોર્થ ફિફ્થ માં આવે. આવડે છે આ ફેક્ટરાઇઝેશન? હા. ગુડ. તો કર નાખ આનું ફેક્ટરાઇઝેશન કર નાખ. Okay, it is done. 2 multiplied by 2 multiplied by 2 3 multiplied by 3 આટલા થાય છે તારે જોઈ લે, ગણી લે. 4 વખત 2 થાય છે, 4 times 2 અને 2 times 3 yes same આવ્યો. સેમ આવ્યા. વેરી ગુડ. હવે 12 ને તો આપણે મોઢે મોઢ કરી શકીએ, આને લખવાની જરૂર પડે નહીં. 12 જે છે એનું ફેક્ટરાઇઝેશન કરવાની જરૂર પડવી જ ના જોઈએ, હે ને? રાઈટ? વી કેન સિમ્પલી ડુ ઇટ. 2 2 જા 4, 4 3 જા 12, 2 2 જા 4, 3 જા 12 અને પાછું 2, હે ને? ઓકે, રાઈટ? તો કેન્સલ કરવાના. હવે ઉપર કેટલા છે? 2 1 2 and 3, 1 2 3. નીચેથી 3 કેન્સલ કરી નાખો. 1 2 3. 3 કેટલા છે? 1. તો એક 3 અહીંયા આગળ રહેશે. હવે મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આ યાદ રાખવાનું, ઓલવેઝ રિમેમ્બર, even when you cut out all the numerators, everything, there is still multiplied by 1. ઘણી વખતે સ્ટુડન્ટની ભૂલ ક્યાં થાય અહીંયા આગળ કે બધું કેન્સલ થઈ ગયું, ત્યાં તો કશું રહ્યું નહીં, એટલે કે 0 મૂકી દો. જો અહીંયા આગળ 0 મૂક્યો તો માર્ક્સ પણ 0 મળે. Right? It is division and multiplication, and in multiplication and division 0 will never come unless you multiply it by 0. Division to 0 થી શક્ય જ નથી, that it is not possible. So what is left as numerator? 1. What is left as numerator? 2 by 3, which is 6. Okay, did you get the answer from this one? આવું મળ્યો આન્સર? તને ખ્યાલ આવ્યો? આની અંદર ખબર પડી? આ સ્ટેપ બહુ ક્રિટિકલ છે. આ સ્ટેપ બહુ જ ક્રિટિકલ છે. ફેક્ટરાઇઝેશન, હે ને? જે આપણે 4th સ્ટાન્ડર્ડ થી ભણીએ, ફેક્ટરાઇઝેશન. ઘણી વખતે ઝેડ પણ વપરાતો હોય છે અહીંયા આગળ. અવળચંડુ અંગ્રેજી છે ને આપણું. ઓકે, so factorization is very important, right? મને કારણ કે મેં દાખલાની પ્રેક્ટિસ ઘણી બધી વખત કરેલી છે, રાઈટ? તો મને ડાયરેક્ટ અહીંયા આગળ આવડે. 12 12 ઝા 144. મારા પપ્પા હતા ને એ એ મને આ રીતે પૂછતા, 12 12 કેટલા થાય?
ડાયરેક્ટ મલ્ટિપ્લિકેશન કરવાનું કે મને કે 17 12 કેટલા થાય 17 ગુણ્યા 12 ઓકે તો 17 ગુણ્યા 12 17 into 12 how will you do it આપણે પેન પેન્સિલ લઈને કરવું પડે 17 into 12 હે પછી તું સીબીએસઈ પ્રમાણે કરે છે કે ગુજરાત બોર્ડ પ્રમાણે મલ્ટિપ્લિકેશન કરે છે પહેલા અહીંયા આગળ 0 મૂકે છે અહીંયા શું મૂકે તું પહેલા 0 મૂકે તો 1 થી સ્ટાર્ટ કરે ને 175 બરાબર છે પછી 2 થી કરે તો 34 થાય એ રીતે કરે બરાબર છે તો 4 અહીંયા ગયા 7 ને 3 10 ઘડી પડી 1 હે ને 1 ને 1 2 એ રીતે કરે હું કેવી રીતના કરું કારણ કે મને ટેબલ સરસ આવડતા હોય 17 10 is 170 ડાયરેક્ટ જ અને 17 2 34 અને પછી મેન્ટલ મેથ એડિશન કરું 170 plus 30 204 એક સેકન્ડમાં જવાબ એ રીતે આવે you will need to learn these tricks but that will come with lots of practice है ने ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ કરીએ ત્યારે થશે પણ એના માટે પ્રાઇમરી કન્ડિશન વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કન્ડિશન tables up to 20 tables up to 20 એ તો તારે કરવા જ પડે ઓકે આવડે છે તો પછી 17 2 34 ફટાફટ કેમ યાદ ના આવ્યું મને 21 સુધી અરે વાહ સરસ બહુ સરસ 25 ઓકે હવે છે ને મમ્મીને અને પપ્પાને કહેવાનું કે મને ડોજ ટેબલ પૂછો શું પૂછવાનું ડોજ ટેબલ્સ ની અંદર શું કરવાનું આવે કે રેન્ડમ સીધો જ ક્વેશ્ચન પૂછે 17 ત્રીજા કેટલા એ રીતે જવાબ પૂછવાના છે એમ કહેવાનું હે ને બરાબર છે એવું કરીશ ને તો આમાં પ્રેક્ટિસ સરસ થઈ જશે 2 2 4 2 8 2 16 3 48 3 144 ઓકે પછી કેન્સલ કરવાના 2 2 2 2 3 3 2 2 what is left 1 by 2 by 3 answer is 6 this is your answer simple okay keep on practicing bye bye જય સ્વામી જય સ્વામિનારાયણ